Well, good afternoon, everyone. Happy MSMEs UN Day for all of you. It's my great pleasure today to welcome you to the first Ambassador's Lunch on MSMEs policies with gender lens. The idea today is to share views and experiences on how to tackle particular barriers and challenges that women-owned and led MSMEs face when engaging in international trade. Let me remind you that we are live streaming through the Zoom platform and the YouTube WTO live channel. Simultaneous interpretation of the WTO official languages are available on the Zoom platform. So all our viewers who speak Spanish, English, and French can follow us today very easily. On this occasion, I have been assigned the task to moderate today's exchanges on my double capacity as permanent representative of Uruguay to the WTO and as coordinator of the MSMEs informal working group. I think we can easily agree that trade can affect women and men differently. So the impacts of trade policies on women as workers, consumers, and entrepreneurs need to be better understood. Women are disproportionately concentrated in the MSME and informal sectors, both as workers and as business owners. ITC studies shows that women within the sectors are often employed on a casual or temporary basis and are therefore the first to lose their jobs in a crisis. The pandemic has generated a different pattern of impact on men and women-led enterprises. Women-led firms reported being more strongly affected by COVID-19 than men-led ones. This suggests that women-led firms may be more sensitive to crisis or have fewer support options. Furthermore, discussion on the impact of market access measures under trade agreements require an understanding of the sectors in which women work and own businesses. In this sense, Uruguay, as a party state of Mercosur, leads the gender lens on trade agreements and policies, understanding that it can lead to greater economic growth and competitiveness and reduce inequality. Today, 95% of companies across the globe are MSMEs, accounting for 60% of the world's total employment and around the same figure for world output product. They employ a disproportionate share of less qualified workers, youngs, and women. They were already expected to generate 600 million new jobs by 2030, before the crisis began. Without a strong MSME sector, it will be impossible to recover a positive trajectory towards achieving UN Sustainable Development Goals by 2030. Women are underrepresented among the population of entrepreneurs. They tend to operate smaller businesses than men and are more likely to operate in non-capital intensive sectors, including personal services, which often have lower potential for generating a high and sustainable income. As a matter of fact, those MSMEs are the ones that hire more women and other minorities. So congratulations to all those women entrepreneurs out there. This implies that female-led MSMEs are key if we are to develop a sustainable and inclusive trade, which can only be achieved by bringing them into the playing field. Finally, for all these reasons, we see the merit of having a gender lens on MSMEs policies and start an informal conversation here at World Trade Organization. In order to discuss and share our views, let me introduce you to our guests who are accompanying us today. Ambassador Ana Patricia Benedetti from El Salvador. She is El Salvador's permanent representative to WTO and co-chair of the Informal Working Group on Trade and Gender. So welcome, Ana Patricia. Then we have with us Ambassador Stephen De Boer, Canada's permanent representative to the WTO. Welcome, Stephen.
We have Mrs. Gaidi Gala, Presidential Council for Women Equity, who joined us from Bogota, Colombia. So welcome, Gaide. We have Mrs. Clary Vance, Director for Global Trade and Delivery at the Department of International Trade, who joined us from London, UK. So welcome, Clary. And now I would like to invite our distinguished guest to make a round of initial remarks on this subject. We have around 5 minutes for each intervention. So let's start with Ambassador Benedetti. Please, Ana Patricia, the floor is yours. Thank you very much, Ambassador Cancela, for this invitation. Good afternoon to everyone. Now I will switch to Spanish, taking advantage of the interpretation. Me complace muchísimo participar en este panel tan distinguido, acompañando a colegas y a panelistas también fuera de Ginebra. Este día, como decía José Luis, conmemoramos el Día Internacional de las MIPYMES. Y si bien aún queda mucho por hacer para apoyar a estas empresas a su inserción en los mercados, creo que también es importante reconocer los avances que se han logrado a través del grupo informal de las MIPYMES que lidera Uruguay en la OMC. No es casualidad, creo yo, que este año esta conmemoración se vincule con el tema del empoderamiento de las mujeres, ya que sabemos que alrededor del 40% de MIPYMES a nivel mundial son lideradas por mujeres emprendedoras. A pesar de los avances que también se han logrado en el tema de la inserción o de las mujeres en el comercio internacional, queda aún mucho camino por recorrer y quisiera aquí compartir algunas estadísticas de mi país para poder ilustrar cuáles son algunos de los desafíos que aún se mantienen. En un estudio reciente de la OIT, se encontró que El Salvador, entre los empleadores, los hombres tienen ingresos mucho más altos que las mujeres en prácticamente todos los sectores de la economía. Creo que esta situación ilustra la realidad no solo en El Salvador, sino que también en muchos países alrededor del mundo. Sin embargo, si desagregamos esta información y vemos el tamaño de las empresas, podemos observar que las mujeres tienen ingresos más altos en alrededor de 26.7% para las empresas pequeñas. Esto quiere decir que las mujeres tienen un espacio importante en el desarrollo de las MIPYMES a nivel internacional. También este estudio reveló que si las mujeres tienen algún tipo de apoyo o acompañamiento, pueden aprovechar de mejor forma los emprendimientos en el área del comercio. Y obviamente para que este emprendimiento pueda darse, se necesita el tema de acompañamiento financiero. En la semana anterior tuvimos la reunión informal del grupo de mujeres y la directora general de la OMC resaltó que uno de los principales desafíos que enfrentan las mujeres es la falta de acceso al financiamiento. Obviamente para poder insertarse de mejor manera en las cadenas de valor. Por otro lado, también el Banco Mundial y según las estadísticas que ellos han presentado, en la región centroamericana, únicamente el 40% de las mujeres tienen acceso a una cuenta bancaria. Y aún peor, únicamente el 6% tienen acceso a financiamiento. Creo que eso está relacionado también con el hecho que las mujeres laboran principalmente en los sectores informales de la economía. Y obviamente carecen de las garantías necesarias que los bancos requieren para poder otorgar los créditos. Estas disparidades de género sin duda alguna limitan la capacidad financiera de las mujeres, pero también la oportunidad que tienen de desarrollarse en el mundo empresarial. Este paradigma de un modelo único de financiamiento creo que ha enajenado a los sectores que se han visto más afectados durante la pandemia, que son los jóvenes y las mujeres. Y a medida que empezamos ya a reconstruir nuestras economías después de la pandemia, creo que es importante instar a los sectores financieros
a que establezcan políticas para que permitan aprovechar el potencial de un mercado que tradicionalmente ha estado desatendido y es el mercado de las mujeres. Sin duda, para una recuperación rápida e inclusiva, debemos despertar al gigante dormido de muchas economías y hacer políticas con un enfoque de género que permitan que más mujeres cosechen los beneficios de la OMC. Y más allá del tema del financiamiento, el cual es un obstáculo importante, creo yo que a través del trabajo que realizamos en Ginebra, en la OMC, podemos también ayudar a estas empresas a superar otros obstáculos que enfrentan al internacionalizarse, como por ejemplo barreras arancelarias, no arancelarias, el tema de la transparencia, el acceso a la información, entre otros. Creo que ya la OMC, el ITC y otros organismos internacionales han dado pasos importantes para establecer ciertas plataformas en las cuales se brinda información condensada sobre los requisitos comerciales que se requieren para exportar. Y esto ha facilitado sin duda alguna el trabajo de las MIPYMEs. Sin embargo, creo que debemos continuar trabajando incansablemente, no solo en el grupo informal de las MIPYMEs, sino también en el grupo informal de comercio y género, para poder hacer sinergias y obviamente para que el impacto de los trabajos que realizamos aquí a nivel multilateral llegue a más mujeres empresarias y pueda ser un catalizador para cambiar sus vidas, incrementar sus ingresos y obviamente también mejorar la economía de todos los países. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Patricia. Now, let me turn to Ambassador De Boer. So, Stephen, the floor is yours. Well, thank you very much. It's great to be here. If I could summarize what I'm going to say at the outset, I would say this: we have a problem, and we have some really exciting news that in addressing the issues that I'm going to be talking about, it'll be good for our economy and good for our society. So we have a problem, and I think we have the seeds of a solution, and I think we have the seeds of a solution here at the WTO. So we've been struggling with this, although I think we're getting over it now. But this notion that trade policy is gender neutral, and I think the pandemic has made it clear to us that it is not gender neutral. We know that in just about all of our countries, SMEs, particularly those owned and operated by women, were amongst the hardest hit by the pandemic. And so for Canada, supporting Canadian-owned MSMEs was a priority for us even before COVID-19. And we have a number of economic empowerment programs that I can talk about later. We also know that women-owned SMEs face many of the same barriers as other SMEs, but these are compounded by other issues that are unique to women. In particular, they tend to be smaller and less likely to export than male-owned MSMEs. And yet studies show that women-owned businesses hire more diverse staff, pay more equal wages, helping to close the gender gap, and tend to have higher education and more management experience than their male counterparts. Moreover, there's a significant economic value in addressing gender issues in trade. For example, advancing women's equality in our national economies could add 12 trillion to global growth, according to a study by McKinsey. It's therefore important to consider how we can mainstream this issue into all of our work that we do here at the WTO, including the work that we do to support MSMEs. So supporting women-owned MSMEs, or those MSMEs that are led by women, has a twofold benefit as we try to build a sustainable and inclusive post-COVID economic recovery. On the one hand, increased participation of the female workforce can lead to faster post-COVID economic recovery. And on the other hand, it could help minimize the extent of economic and social harm women might have suffered during this pandemic. And indeed, trade can substantially improve economic outcomes for women by increasing employment and wages, create better jobs, and lowering costs.
One thing that we do know, which is incredibly interesting, is that firms that engage in international trade employ more women, and that industries that are more integrated into the global economy tend to have a lower gender wage gap. And we also know that workers in sectors with high level of exports are more likely to be employed in the formal sector, giving them opportunities for benefits, training, and job security. This is an incredibly big problem in many countries, that women's economic participation is in the informal sector. Trade can help address that. Patricia has talked a little bit about this, as has Jose Luis, but I think it's helpful to talk about the particular barriers and challenges that women-owned or women-led MSMEs face engaging in international trade. So again, many of the same barriers as other MSMEs, but compounded by other issues that are unique to women. So they tend to be women-owned MSMEs tend to be smaller, with lower revenues and lower growth. The strategy of these MSMEs tend to be survival oriented, as opposed to wealth accumulation or an investment focus. As well, women-owned MSMEs tend to concentrate in the service sector due to low startup costs, but this also means that there's lower growth and lower value added. All of these factors combine to mean that women-owned firms have greater challenges to engage in trade. It means that they lack access to a range of important inputs to ensure a strong and growing company, including networks, mentors, incubators, information and market intelligence, access to domestic and global value chains, access to government procurement markets, training and skills development, utilization of e-commerce and digital payments, and Patricia mentioned this as well, financing, including trade financing and venture capital. And then layer on top of that, women-owned firms are also challenged by time constraints due to family responsibilities, which still in 2021 tend to fall on women disproportionately, and which also affects their ability to grow their businesses. As well, women-owned firms still experience bias and discrimination that limits their ability to grow their business and participate in trade. But I'm going to stop there with my bad news, except that we know that there is a good news story, which is engaging in international trade. Having identified some of these barriers, what is it that we can do to reduce these barriers to get us moving in the right direction? There is potential here, absolutely. Thank you very much. Thank you very much, Stephen. Well, let me now introduce our friend from Colombia. So, Mrs. Gallo, the floor is yours now. Bienvenida esta tarde con nosotros. Ambassador Jose Luis, thank you very much. Good afternoon for you and for all of the people who are following in this important panel. Thank you so much for having me in this conversation. And please allow me to switch to Spanish. Quisiera decir que este evento es muy importante y que da cuenta del avance de las mujeres a nivel internacional, que hoy la Organización Mundial de Comercio cuente con una directora mujer y que los temas de equidad de género estén en el centro de la política internacional. Reitero, es una visión muy importante y nos sitúa en cómo este tema de la política de equidad de las mujeres cada vez ha ganado un mayor espacio, sobre todo en el tema económico. Y yo acá quisiera destacar que en Colombia, bajo el liderazgo del presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, por primera vez en la historia de este país estamos implementando una política de equidad para las mujeres que tiene en su ADN, en su columna vertebral, el empoderamiento económico de las mujeres. Y lo hemos entendido así porque si una mujer tiene más autonomía económica, eso constituye la piedra angular para el efectivo ejercicio de los demás derechos que tienen las mujeres. Y en ese contexto, a mí me complace mucho poder ser parte hoy de este panel en la OMC de conmemoración o más bien de celebración del Día Internacional de las MIPYMES, porque acá en Colombia el principal legado de política que estamos dejando es consolidar a Colombia como una nación, como un país de mujeres emprendedoras. Y hemos tenido una política muy proactiva en ese sentido,
donde en la ley de emprendimiento que pasó por el Congreso de la República el año pasado, establecimos varias herramientas que tanto el embajador de Canadá como la embajadora de Uruguay mencionaban como retos. Nosotros vemos en el comercio internacional una extraordinaria posibilidad para mejorar la equidad de género de las mujeres. ¿Y qué retos vimos? Como ellos lo indicaban, primero, la participación de las mujeres como emprendedoras. Eso tiene una serie de barreras culturales, pero fundamentalmente identificamos en el financiamiento uno de los cuellos de botella que han tenido las mujeres para poder ingresar. Por eso creamos un patrimonio autónomo, un trust, que lo hemos denominado como el Fondo Mujer Emprende. Y el propósito de ese fondo es ayudar a formalizar, porque como decía la embajadora, uno de los principales problemas que tenemos las mujeres, particularmente en América Latina, es la altísima informalidad en la que estamos. Por eso tenemos como propósito formalizar a las mujeres. Y el segundo propósito de ese fondo es encontrar fuentes de financiación que cierren esa brecha de mercado que históricamente ha existido en Colombia y que ha existido en el mundo. Este es un patrimonio autónomo que cuenta con cerca de 7 millones de dólares como capital semilla del presupuesto general de la nación, y ya estamos haciendo alianzas con la banca multilateral, con los gobiernos regionales para poder multiplicar ese capital y apoyar a nuestras empresarias desde las regiones. En segundo lugar, una gran brecha que también hemos identificado es la digitalización de los emprendimientos por parte de las mujeres, y esto obedece a un tema mucho más de fondo que tenemos las mujeres en términos generales, y es la brecha digital. Recientemente el Foro Económico Mundial decía en su reporte sobre brechas de género, ¿cuánto tiempo tardaría el cierre de brechas económicas entre hombres y mujeres en el mundo? Y la respuesta es bastante retante y tiene que todos rápidamente movernos a la acción, porque ellos decían que esto implicaría cerca de 267 años. La razón fundamental, la no apropiación de tecnología por parte de las mujeres. Por eso parte central de nuestra política de equidad para las mujeres está en esa apropiación tecnológica. Y dicho esto, en mi país en este momento se está adelantando una misión de internacionalización donde hemos entendido este enorme potencial que tienen las cadenas globales de valor, que tiene el comercio internacional, que por supuesto fue afectado, los flujos de comercio internacional fueron afectados por la crisis del COVID en cerca de un 30%, como nos indican las estadísticas, pero reitero, en Colombia estamos viendo esto como una enorme oportunidad. ¿Y por qué? Porque en los estudios que mencionaban mis colegas, que yo quisiera destacar el de Women and Trade, que fue recientemente publicado por el Banco Mundial y por la OMC, así como estudios muy juiciosos que ha hecho el International Trade Center, lo que se revela es, primero, si tenemos a más empresas de mujeres y tenemos unas políticas pro género en el marco de la promoción del comercio internacional, eso tiene una correlación directa con los aumentos del PIB de los países. Pero no se trata solamente de más crecimiento económico, sino se trata de crecimiento económico con equidad, que es la bandera de este gobierno en Colombia, y eso quiere decir que hay un mayor efecto redistributivo en la riqueza. En segundo lugar, también está comprobado en la data internacional que cuando hay más empresas lideradas por mujeres participando de las cadenas globales de valor, esto genera un mayor efecto de sostenibilidad y de rentabilidad. Dos temas que también son centrales en el marco de cómo hacemos políticas comerciales en COVID y post-COVID, sobre todo la sostenibilidad. No podemos pensar en meramente la rentabilidad, sino que la sostenibilidad cada vez va a ganar un espacio más importante. Y tercero, no solamente que sean empresas lideradas por mujeres, como lo mencionaba el embajador José Luis, las mujeres participamos en el comercio internacional como propietarias de las empresas, como trabajadoras de las empresas que participan de estos flujos internacionales de comercio, pero también participamos como proveedoras de esas empresas. Y en ese sentido, pues ahí también tenemos un rol preponderante en las decisiones de consumo. Por todas estas razones, desde nuestra política integral estamos fortaleciendo el emprendimiento de las mujeres, cerrando las brechas de financiación, cerrando también las brechas digitales y entendiendo que si tenemos más empresas de mujeres que piensen en la comercialización y que su nivel de visión sea el comercio internacional, eso va a reducir mucho más las barreras de género, nos va a permitir también generar muchos más empleos formales, muchos más empleos de calidad,
con el consecuente impacto que eso tiene para nuestra economía en términos de crecimiento de PIB, en términos de más sostenibilidad, pero también otro tema muy importante, también el cierre de la brecha de pobreza que se amplió en Colombia, que se amplió en el mundo como resultado del COVID y que desafortunadamente cada vez tiene más cara de mujer. Por esa razón, el gobierno del presidente Iván Duque, bajo el liderazgo de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ha entendido esto y, reitero, ha venido adoptando una serie de políticas macroeconómicas con enfoque de género que tienen como propósito poner a las mujeres en el centro de la economía. Hemos entendido que las mujeres son el motor del crecimiento económico y particularmente de la reactivación económica, y que en esa reactivación propender porque haya una mayor participación de mujeres en los flujos de comercio internacional es fundamental. Por eso celebro que se lleven a cabo este tipo de foros, porque sin lugar a dudas, desde las políticas comerciales que se definen en la Organización Mundial de Comercio, hay un rol protagónico en el ejercicio que día a día ustedes hacen para poder generar más y mejores oportunidades para las mujeres de Colombia, pero también para las mujeres de todo el mundo. Muchas gracias, embajador. Lady Galo, muchas gracias por su presentación y por acompañarnos esta tarde aquí. And now is the turn of Mrs. Vance. She is our last speaker of this afternoon. So, Mrs. Vance, directly from London, please go ahead. Thank you very much, Chair. And thank you to my esteemed colleagues, Ambassadors Zabur and Benedetti and Ms. Scalo. I welcome this opportunity to be speaking to you today. I mean, the UK has always been active in a Geneva sense on gender issues, but this is our first MSME Day participation as an independent trading nation. So this is an important day for us in that respect. So my colleagues have talked a lot about and eloquently about the challenges that we are facing, and I'm just going to give a little bit of a perspective from the UK on some of these things. What I want to do, the advantage of speaking last is that I can tailor what I'm saying so that I do not repeat bits that have gone before. So what I want to do is amplify the overall global perspective and what the UK is doing now through the G7 trade track and other means to amplify the importance of ensuring that women are able to participate in the economy on a parity with men. So, for example, if we just think about the UK, we estimate that there would be 1.1 million more businesses if women were able to participate in the economy on a par with men. And that would add, we estimate, about £250 million to the UK economy. That is significant. So, where does the UK stand in all this? Now, we have been a proud supporter of the Buenos Aires Declaration since that was signed, and we really support putting a gender lens over trade considerations. This, for us at the moment, is at the forefront of what we are doing, and we are putting into practice those policies that we have said that we support. So we've made sure that our ambitious FTA agenda is not only MSME friendly, but it also supports women in trade actively. And under our G7 presidency, we've agreed to develop the evidence base on trade and gender equality, as well as support the wider agenda at the WTO. And for us, what this leads up to, because I was talking with my team earlier today about, yes, data is important. It is important to understand the gaps and where we might focus our efforts. But at the same time, data is also a challenge. And if we spend
forever waiting for the data, we will not move forward. We need to do what is logical in the meantime and what feels right and what will bring benefits. So we are looking towards MC12 at the end of this year to start to translate some of the things we've been talking about into an action plan and measures that will count and make a difference for women across the world in trade and MSME contexts. And we want to do this through an informal working group on trade and gender. We've all commented on the fact that women are disproportionately affected by the pandemic. So that's why now in particular, we need to ensure that our policies not just take into account the need for gender equality, but that we talk to stakeholders about doing it, how we do that and what their views are. It is not just about government, it is about the women themselves and people who are in business and who have learned from that, who may have failed or who may have succeeded, but how we learn and take forward. Now, this is about overcoming barriers to economic opportunity together and working collectively on this. So at the G7 Trade Ministers this year, we shared our view, our strong view, that the greater representation of women in trade as leaders and business owners and fairly compensated workers will ultimately deliver more and better jobs and more growth in our economies. We know that research is showing that this is about a virtuous circle where women-led businesses tend to employ more women. And it goes without saying that in that context, those benefits spread out to wider society, immediate families, community, and beyond. So what can we do in the development and implementation of trade policy? As I said before, it is about our stakeholders. Let's incorporate the experiences of women in trade into our policy development. Let's listen to them. Let's grow the evidence base on this topic. And yes, let's get and use gender disaggregated data in a positive, constructive way, but let's not wait for all that to happen. So I think we talk in the UK, and part of our message through the G7 has been that that we support free and fair trade. I would say that trade is not only free, but if it is fair, that means it must have equitable access to trade for women. I hope that today's meeting is the start of an ongoing conversation on identifying what it is we're going to take forward, and that we will be actively engaged and participating in this area all the way along and very willing to take forward commitments on it. Thank you very much. Thank you very much for your comments, Mrs. Vance. And well, for our next session, let's have a conversation here. So with this purpose, I would like to pose some questions to our guests. Please feel free to answer some of them, the ones you like the more, or all of them, if you prefer so. And I would say in quite a frank, open, and informal dialogue. That this is about. This is about an informal dialogue among all of us. So let's allow me just to ask you, how has trade and gender at the World Trade Organization evolved in the last few years? What do you think? What more needs to be done? What kind of barriers do you see women-owned and women-led MSMEs face when participating in trade, particularly in international trade? And what kind of innovative policies can be implemented to support women entrepreneurs? Where have you seen success? And of course, you can also add your own
commentaries or reflections or whatever of the issues we have been discussing today. So the floor is open. So now, my dear friends. Would you like me to go first? I'm happy Yeah. to go first. Please, go ahead. Okay. Right, thanks very much. So just a few reflections from us. I think what's important, I think the way things have evolved is that awareness of the policy area has grown, which is, I think, a big kind of, that may sound obvious, but I do think that is a step forward. And I think that's largely thanks to the Buenos Aires Declaration. I mean, that really started to open doors and start to improve participation of women in trade. I mean, women's economic empowerment is now, in many countries, a core element of trade policy, and it wasn't a few years ago. So I think that's one thing we would say. I think that to some extent, commitments are being implemented. Members are regularly sharing best practice on gender responsive policies. We are learning from what works well. We are learning from what hasn't worked, and we are sharing that. That is important. And I think there's something in there for me that might be about trying to capture that in ways that work with different sections and types of economies. That may already be done. That's just a thought off the top of my head, but I think that would be helpful in helping us tailor what we do. And I think there is genuinely more active support from WTO members in this, of all different types of economies, size of economies. And that, I think, is also really important, because it's not just about women being active in one type of economy. It's showing how that can be translated into different ways of working, different types of businesses, different sets of support. So those would be some observations from me. Thank you. Thank you very much, Mrs. Lance. So, Stephen, yeah. So I think we should, we don't do this very often, but I think we should congratulate ourselves for the Buenos Aires Declaration. I think that, first of all, 127 members supporting the declaration is significant. But what I really like about the Buenos Aires Declaration and the 6 workshops that came out of that, and then the publication from the ITC afterwards, is that we have moved the ball forward significantly. I remember working with my minister in the lead up to MC11, promoting the Buenos Aires Declaration, when there was hesitancy and actual pressure and pushback from the membership saying, what are you doing talking about social policy in the WTO context? And what's exciting about the Buenos Aires Declaration is, like, this is economic policy. This is economic good common sense. This is about getting 50% of your population fully integrated into the economy, and it's good for everybody. And I think we have crossed that Rubicon, and I think we are seeing it across various streams of work. We're seeing it in the development of domestic policies and within the membership itself. But what I also think is happening is that we're starting to understand that women's economic empowerment is not limited to MSMEs. It's not limited to these silos. It cuts across the various negotiating streams. And a really obvious one is on e-commerce. Obviously, a incredibly obvious one is MSMEs as well. But e-commerce is another one that there is a direct relationship between empowering women economically and getting the rules right around e-commerce. So it's very exciting to see that that intersectionality. You also asked about what more needs to be done, and we have a long laundry list, and I think we've already started talking about some of those things and those challenges that women are facing. But having this conversation is extremely important. Understanding that trade is not gender neutral,
understanding that we have data problems that we need to address. And once we start measuring, then we can start figuring out what it is that needs to be done and how we can make our policies that much better in terms of spurring on women's economic empowerment. Oh, and the other thing I would finally say, and this goes to, it's a nice passover to Patricia, but women's economic empowerment is now in the WTO. We have the informal working group. And so it's not a passing fancy where we do seminars because of the Buenos Aires Declaration. We've gone to the next step where we have a working party talking about these issues being led by Patricia. Thank you very much, Stephen. Who follows now? Ana Patricia, okay. Thank you very much, Jose Luis and Stephen, also for these comments. Definitely, as everyone has mentioned, everyone before me, el tema de género en la OMC se ha venido trabajando desde la Ministerial de Buenos Aires, ¿verdad? Sin duda alguna, creo que hemos dado pasos firmes en incluir este tema dentro de la agenda multilateral y esto es muy positivo en nuestra manera de ver. Y como lo mencionó Steven también, en el mes de septiembre de 2020 se lanzó el Grupo Informal de Comercio y Género, el cual está copresidido por Botsuana, Islandia y El Salvador. Y es cierto que desde ese lanzamiento se han dado varias sesiones de trabajo y estamos intensificando nuestra labor, especialmente de cara a obtener resultados robustos en la 12ª conferencia ministerial, que también no solo sea un tema de resultados ahora, sino que también un plan de trabajo, como lo mencionaba también la señora Vince, una hoja de ruta que nos permita enfocar nuestros esfuerzos también después de la ministerial. En el grupo se ha creado un espacio para el intercambio de experiencias en temas tales como investigación de datos. Sabemos ya que existen ciertos gaps, ¿verdad?, en el tema de la desagregación de datos, mejores prácticas para conocer lo que otros están haciendo en esta materia y otros países poder aprender de las políticas más avanzadas en el tema de comercio y género, el tema de la perspectiva de género y ayuda para el comercio. Sin duda alguna, la cooperación es indispensable para que países en desarrollo podamos aprovechar al máximo el tema de, por ejemplo, comercio electrónico, digitalización de las pequeñas empresarias y más adelante tal vez podré dar un ejemplo si hay tiempo de este tema de comercio electrónico. Luego, José Luis, también tú preguntabas qué más necesitamos hacer. Creo que en adición al establecimiento de políticas de género, y ya Steven lo mencionó, se debe de promover el empoderamiento de la mujer de manera horizontal, no solo en las políticas de gobierno, sino que también en las políticas del sector privado y de forma horizontal en todos los trabajos que hacemos en la organización. Well, Mrs. Gallo, at this point, would you like to take the floor? Of course, Ambassador, thank you so much. Go ahead. I would like to share with you some thoughts and some ideas that we have been implementing here in Colombia. The first thing I would like to say is that, and allow me please to switch to Spanish, es que hay una tesis central que hemos entendido en Colombia y es que tener políticas de género son las políticas más efectivas para el crecimiento económico y para potenciar, reactivar el comercio internacional. En ese sentido, una de las propuestas que quisiéramos hacer es también cómo desde el ámbito multilateral podemos tener, ya lo mencionaba la embajadora Patricia, pero visibilizar el tema estratégico, el rol que hoy tenemos las mujeres como los motores, como las protagonistas de la reactivación económica. Embajador, es un tema absolutamente fundamental. Esto no se trata de una cuestión de filantropía, no se trata de una cuestión de cerrar una brecha histórica de género, se trata
de una cuestión de cómo aceleramos la reactivación económica a nivel internacional, de cómo generamos mayor equidad, mayor sostenibilidad, pero sobre todo hay un componente social que es muy importante. Cómo reducimos y cómo cerramos rápidamente las brechas de pobreza que se abrieron a nivel internacional. En ese sentido, una primera sugerencia que quisiéramos hacer desde el gobierno colombiano es la importancia de poder visibilizar estos temas de manera concreta en todos los escenarios internacionales y sobre todo en toda la arquitectura del sistema multilateral en materia económica. Afortunadamente, el Fondo Monetario Internacional también es dirigido por una mujer, por Kristalina Georgieva, que cada vez viene insistiendo más en la importancia y en la necesidad de que los países implementen políticas macroeconómicas con enfoque de género para poder acelerar esta reactivación económica. El mismo ejercicio está haciendo el Banco Mundial. Celebramos esta iniciativa de la OMC y también lo que vienen haciendo las diferentes bancas de desarrollo a nivel regional. Luego, todo esto tiene que unirse con el propósito de poder visibilizar cada vez más la importancia y el mensaje, como lo decía la embajadora Patricia, tanto para los gobiernos como para el sector privado, de implementar políticas a favor de las mujeres. Ese es un requisito fundamental para la sostenibilidad, para la rentabilidad de los negocios, para el crecimiento económico. Y reitero mucho, insisto mucho en este tema del cierre de brechas de pobreza por todo el impacto que esto ha generado a nivel internacional. En consecuencia, la OMC juega ahí un rol fundamental porque cuando hablamos de la transversalización de la política del enfoque de género, a veces se nos queda en eso, en la transversalización, pero sí es muy importante que en cada uno de los temas de política comercial que se están discutiendo en la OMC se puedan tener ideas muy concretas, primero que midan el impacto y poder identificar las mejores prácticas de cómo este tema de sostenibilidad y de rentabilidad es una evidencia en la práctica, es clave. Por eso también otra idea que quisiéramos dejar es estos maravillosos informes que saca la OMC, por ejemplo el de Women and Trade, poder hacer estos informes de manera mucho más recurrente y, como previamente se mencionaba, empezar a identificar esas mejores prácticas o esos casos de éxito a nivel internacional que se puedan replicar, va a ser definitivamente muy importante. En segundo lugar, yo quisiera destacar desde Colombia, además de la experiencia que ya les contaba con este Fondo Mujer Emprende, que es una iniciativa innovadora en América y que ha sido reconocida a nivel internacional por el Banco Interamericano de Desarrollo y por ONU Mujeres, otro instrumento de política comercial que también es fundamental para dinamizar la participación de las mujeres en la economía y en el comercio internacional, y donde la OMC sin lugar a dudas puede ayudarnos a agilizar esa hoja de ruta, el sistema de compras públicas. En el caso de Colombia, las compras públicas representan el 14% del PIB de la economía y ese es un poco el promedio a nivel internacional. ¿Qué hicimos nosotros con este enfoque en nuestra política de equidad de las mujeres? Establecimos que previo a un estudio de mercado, todas las entidades que contratan con recursos públicos deben establecer unos criterios diferenciales y unos puntos adicionales a empresas lideradas por mujeres. Y ya iniciamos este proyecto piloto con empresas de mujeres rurales, y eso está generando unos impactos muy importantes. Y lo decía también el embajador Stephen, es cómo cerramos también esas brechas digitales. Poder pensar a nivel internacional desde la OMC en políticas pro género en materia de comercio electrónico y en materia de digitalización también va a ser muy importante. Termino también con este tema. En mi país, uno de los temas centrales donde hemos visto una gran posibilidad de mejorar el emprendimiento por parte de las mujeres es el sector agropecuario y agroindustrial. Colombia tiene un gran potencial de consolidarse como una potencia agroexportadora y agroindustrial a nivel mundial, y por eso también pensar desde las políticas comerciales del sector agro, que como ya se mencionó, no son neutrales al género, cómo se incentiva una mayor participación de empresas lideradas por mujeres rurales, es también un tema que creemos puede estar en el centro de la agenda de las discusiones cotidianas y de las discusiones recurrentes en la OMC. Y por último, el sector de servicios, donde cada vez hay una mayor participación de mujeres, y así lo evidenció
la crisis de COVID y por eso esa mayor afectación en el sector de servicios, la liberalización del sector de servicios a nivel internacional con un enfoque de género. Ahí también hay una beta muy importante de poder promover de manera mucho más efectiva a las empresas lideradas por mujeres en las cadenas globales de valor. Muchas gracias. Thank you very much, Mrs. Galo. Muchísimas gracias por sus comentarios. Well, dear friends, thank you very much for your thought-provoking insights. I think that really we have had a very inspiring session this afternoon. If you allow me now, I would like to, to bring here some reflections. I wouldn't call them conclusions. I think it's too much a word for things I'm going to say, but so I prefer to share with you some reflections on my side. Of course, going back to what you have just said, and to start with, I would like to take and to play with Stephen's words and to say, Geneva, we have a problem. Because indeed, even if the problems faced by women-led MSMEs are the same problems that we, for example, we discuss at the informal working group on MSMEs for every kind of MSMEs. Besides some particular issues, we have to acknowledge that women-owned MSMEs are particularly affected by these problems. Even if the problems are the same, the way they are affecting the entrepreneur is even worse in the case of women's-led MSMEs, as it was underlined by Ana Patricia today in her first intervention. So there is not such a thing as gender neutrality, as many of you have underlined previously. You have also underlined some very important features. I would say many of you tap on a very important thing, which is awareness. We have still to raise awareness. And you mentioned MC11. Indeed, I think MC11 was a key point, just like the start of this raising awareness campaign. But we have to continue supporting this idea. And related to that, it's also important that we share our best practices, as it was also underlined by many of you. I think the best practices sharing is a very useful exercise for all of the members here. Then let me say that some issues that were, I would like to underline some issues that were mentioned before, like, for example, digitalization or bridging the digital gap. I think it's quite an important feature of the work we have to do in our future. A key sector that was mentioned here was access to finance, in particular, access to trade finance too, which we have seen that even if this is a huge problem for all MSMEs, here we face also specific problems with women's-led MSMEs. And so it's important that we address this problem with access to finance, particularly in the case of women-led MSMEs. Another important thing is that we need more active support from WTO members, and it has also to do with awareness in bringing these issues, because you talk about horizontal, right? And it's true. I mean, we don't like silos, and even if we are here discussing MSMEs related gender issues, let's say, that's not only a problem for MSMEs, as it was rightly underlined before.
So that makes even more urgent the involvement of all WTO members in discussing these issues across the whole economy spectrum, as it was also underlined here before. It was also underscored by our last speaker that I mean, the role of women in the economic reactivation is crucial. And I think this is, we can see this particularly clearly in this post-COVID-19 recovery. There, we know MSMEs have been the sector hit the most by the pandemic, and many of those MSMEs are led by women, so they have been hit the most. And taking into account figures, well, then we can conclude that the role of women in that process of reactivation will be critical for the whole world economy as such, as a whole. So it's important, I think, we keep that in mind too. Public procurement was also mentioned as an example where focus on women-led enterprises could help to promote this kind of women's led micro, small, and medium enterprises. But to conclude with, just let me go back to something that was also mentioned by you, which is the concept that more integration into international trade and the international economy as a whole means more wage equality and more women employment. That was mentioned to them, and I think this is also a key fact. So we see very clearly the role that international trade in particular can play in supporting women and supporting women-led MSMEs. With these words, I will be finishing my remarks. I don't know if some of you would like to add something. Please feel free to add whatever comments you may have. Our friends also from Bogota, from London. Yeah, Patricia, go ahead. Muchas gracias, José Luis, y a todos los panelistas. Realmente ha sido una discusión muy rica, interesante, y brevemente yo quisiera finalizar con una nota positiva. Creo que todos hemos identificado ya que existen desafíos y que existen problemas por delante, pero también creo que en conjunto vemos también la luz al final del túnel. Como diríamos en inglés, the ball is rolling, y estamos ya iniciando digamos, o tener ciertas discusiones a lo interno de la OMC para poder aportar y dar soluciones a los desafíos que hemos encontrado, ¿verdad? Y como copresidenta del Grupo Informal de Trabajo de Comercio y Género, definitivamente cuenten con mi entusiasmo y con toda mi energía para poder tener resultados ambiciosos en la próxima ministerial en esta área. Muchas gracias, José Luis. Thank you, Ana Patricia. Any further comments? Yeah, Stephen. Well, it's a summary of what you said, but and what I had said earlier, but trade policy is and should be a very effective tool for women's economic empowerment. So talking about it here in Geneva is the right place to be talking about this. Thank you. Thank you, Stephen. Our friends from Bogota, London. Yeah, I just wanted to add that we look forward to continuing to work through the working group towards a statement of intent at NC12. I think that's really important. And I just want to thank colleagues from Colombia and Canada, because a lot of what you're doing, I know that Colombia's approach is particularly innovative and has been recognized by you and Women in the World Bank. And that is something that is really encouraging, I think, and inspiring to other countries to look towards, to see what you're achieving. And so thank you. We also are looking to encourage women's participation in public procurement, which is something colleagues have mentioned. And very much also with the focus, we've got pilots going on rural women-owned MSMEs.
because that's a part of the economy which can get forgotten when we're thinking about digitalization and business. But there is a lot of rural economy out there that we need to continue working with, and to be able to bring this together in deliverables coming out of MC12 will be just fantastic. And thank you very much again for hosting this today. Well, our friend from Bogota, Gary. Ambassador, thank you. Just a short message. Yes, que las mujeres somos esperanza de la reactivación económica, del fortalecimiento del tejido social y que el comercio internacional es uno de los medios más efectivos para cerrar rápidamente las brechas de género a nivel mundial. Muchas gracias. Thanks. Well, just let me give a big thanks to all our friends. So, Ana Patricia, Stephen, Claire, Gady, thank you very much to you. Thank you very much also to our friends that are here in the room with us. Ambassador, friends, thank you very much. And last but not least, I would like also to thank all our viewers on Zoom and YouTube who took the time to join us on these discussions on MSMEs with Gender Lens. So thank you very much to all of you and happy MSMEs Day.